Il y a des maisons où le silence n'est pas vide. Mais rempli de choses que l'on n'y dit pas. Imaginez un manoir isolé, perdu dans les brumes du Suffolk. Un lieu où chaque couloir retient son souffle, où chaque fenêtre semble observer. Et où, un soir d'automne, Hercule Poirot recueille une invitation qu'il n'est pas refuser. Si que vous allez entendre n'est pas une course contre le temps, mais une marche lente au cœur d'un mystère. Ici, le danger n'y crie pas. Il chuchote derrière les portes fermées, il se glisse dans le froissement d'une robe, dans le tic-tac régulier d'une horloge centenaire. Fermez les yeux et écoutez. La pluie glisse sur les vitres. Le feu crépite. Dans la cheminée et au loin, une cloche sonne, assortie par le brûlard. Vous êtes à Willow Grange. Dans quelques instants, vous découvrez des secrets enfouis depuis des années. Un coffre interdit, une lettre menacante, une silhouette dans la nuit. Et tout fella sous le regard attentif d'Hercule Poirot, qui dénouera chaque fil, avec une précision implacable. Dites-moi, dans les commentaires, quelle est votre histoire policière préférée pour vous détendre le soir? Partagez-la. Si soir, nous allons entrer ensemble dans un monde où l'enquête est un art et où le mystère, installez-vous confortablement. Vous êtes sur le point de plonger dans une affaire où chaque détail compte, où chaque ombre a son importance, et où, derrière un miroir ancien, repose quelque chose que vous n'y croirez pas. Astérisque, il y a, dans certaines demeures anciennes, un silence si profond qu'il semble écouter. Astérisque ainsi, commence notre voyage. Vers Willow Grange, un manoir retire au milieu des collines brumeuses du Suffolk, où le temps paraît s'être arrêté depuis des décennies. C'est là qu'Hercule Poirot fut invité, par un courrier singulier, et résoudre une énigme qui n'y porte pas encore de nom. Avant d'entrer dans cette histoire, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre histoire policière préférée? Pour vous détendre, les journées à Willow Grange se déroulent dans un rythme feutre, le claquetis régulier de l'horloge de parquet, le bruissement du vent dans les pupilles, et parfois au loin, le son grave d'une cloche d'église. Ces sons tissent une toile de fond presque méditative, dans laquelle le moindre bruit inhabituel, un pas sur le gravier, un claquement de porte, prenait soudain une dimension dramatique les pluies fines, persistantes, laissées sur les vitres anciennes, ajoutant un voile argenté aux paysages. Poirot, assis dans le salon Lambris, observait la condensation s'y accumuler sur les carreaux, tout en faisant tourner lentement ses petites moustaches entre ses doigts. Il n'y se pressait jamais. Il laissait les mystères venir à lui, calme. Des bateaux glissant vers un port tranquille. Le maître des lieux, Sir Alistair Fenwick, homme d'un certain génie, possédait si mélange d'élégance et de réserve que seules les vieilles familles anglaises semblent maîtriser. Pourtant, sous son calme apparent, quelque chose frémissait. On le voyait parfois jeter un regard furtif vers un certain couloir, comme si une ombre invisible s'y tenait tapis. Dans la cuisine, le parfum de la dessaline et des scones fraîchement sortis du four enveloppait l'air d'une chaleur réconfortante. La cuisinière, Mrs. Baines, parlait peu, mais ses gestes précis et ses recettes inchangées depuis 40 ans étaient la mémoire vivante de la maison au crépuscule. Les chambres prenaient une teinte dorée, et les silhouettes se reflétaient dans les glaces anciennes. C'est à ce moment que Poirot aperçut, par hasard, un reflet qui n'y correspondait à personne dans la pièce. Il n'y dit rien, pas encore, mais son esprit méthodique
range cette observation dans un tiroir mental, pour l'ouvrir plus tard. Les nuits et Willow Grange avaient leur propre langage, le tic-tac régulier des horloges, les craquements du bois, et, au loin, le roulement feutre de la pluie sur la toiture d'ardoise. C'était un environnement parfait pour laisser fleurir les pensées logiques, mais aussi pour abrider un secret. Vous êtes sur le point de plonger dans un monde où le mystère est tranquille, la déduction est logique, et le danger n'est jamais plus qu'une élégante ombre et distance. Choisissez l'une des histoires que nous allons évoquer, et offrez-vous une soirée entière pour la savoir. Et restez attentifs. Vous n'y croirez pas si qu'elle est les derrière le miroir. Dans notre prochain voyage, peut-être quitterons-nous les manoirs anglais pour explorer les cafés bruyants de Paris ou les quais enveloppés de brume d'Amsterdam. Mais pour l'heure, Willow Grange vous attend ** le lendemain matin, en rayon. Le soleil timide se glissa entre les rideaux épais de la chambre d'amis, où le dit Poirot. Le parfum du bois sire et celui, plus subtil, de lavande séchée, se mêlant à l'air. Sur la petite table de chevet, une enveloppe crème, scellée la cire rouge, Latin date. L'écriture soignée de Sir Alistair, wide dessinée des années. Letters penchées vers l'avant, comme précises d'Eder Louis. À l'intérieur, le message était d'une sobriété presque dérangeante. Monsieur Poirot, je vous prie de me retrouver seul dans la bibliothèque et 11 heures précises. J'ai un sujet grave à évoquer. Pas de formule de politesse superflue, pas d'explications. Just une demande. Et cette heure fixe qui sonnait comme une injonction. Poirot descendit l'escalier principal lentement, admirant la rampe N. Boy sculpte et les portraits de famille qui semblaient le suivre du regard. Dans le grand hall, le tapis person édifiait ses pas. Chaque tic de l'horloge murale résonnait dans l'espace comme un compte à rebours d'ICRET dans la bibliothèque. Vaste et futuri, baignant dans une lumière douce filtrée par les vitraux. Des ranges de livres relais queer, patines par la tongue, exhalant un parfum rassurant de papier ancien. Sir Alistair, assis derrière un large bureau de cajou, observait par la fenêtre les gouttes de pluie encore suspendues aux branches. Merci. D'être venu, Monsieur Poirot, dit-il d'une voix basse, presque confidente. Il y a quelque chose ici qui ne devrait pas être, et qui pourtant persiste. Ces deux fins jouaient nerveusement avec le couvercle d'une botte en argent, passée devant lui au loin. Un coup de cloche résonna, non pas celle de l'église du village, mais un timbre plus ancien, venant de l'aile ouest du manoir. Sir Alistair se figia. C'est you cherchant dans ceux de Poirot, une confirmation silencieuse que si son n'était pas une hallucination. Le détective inclina légèrement la tête. Songeur. Les sons, monsieur, ne mentent jamais, mais ils pouvaient tromps, murmura-t-il, comme pour lui-même. Dehors, un vent frais s'éleva, faisant vibrer légèrement les vitraux. Le manoir semblait respirer, exhalant un mélange de secrets et de souvenirs. Poirot savait qu'il faudrait écouter non seulement les mots des habitants, mais aussi les brutes, les silences, et ces petits décalages imperceptibles qui trahissent. Une histoire catchy. À cet instant précis, un faible froissement se fit entendre derrière une étagère. Pas assez fort pour alarmer, mais suffisant pour éveiller la curiosité d'un homme qui n'y croyait pas aux coïncidences. Poirot esquissa un sourire discret, le genre de sourire qui annonçait que l'intrigue venait de commencer. **Apers. Le rechange dans la bibliothèque,
Poirot prit l'habitude de se promener dans le manoir. Ses mains croisées dans la dos, comme si il n'essayait la respiration. Willow Grange, avec ses longs couloirs tapissés de portraits austères, avait cette atmosphère propre aux demeures anciennes, un mélange de grandeur et de secrets. Un après-midi, alors que la pluie s'était infiltrée, il remarqua un couloir qu'il n'avait pas encore exploré. Il était plus étroit, les boiseries plus sombres, et une odeur légère de poussière flottait dans l'air. Sur la porte au bout, un petit écriteau grave, en lettres fines, indiquait Axe réserve Poirot. Bien que respectueux des règles, savait que Mr. C n'aurait souvent des lieux au loin interdits d'entrer. Il se contenta d'observer la serrure ancienne mais récemment houlie, et de noter la présence d'un tapis de place de quelques centimètres. Comme si quelqu'un avait passé là en hâte, le silence y était presque total, sauf pour le murmure lointain d'une horloge. Pas un craquement de plancher, pas de bruit de pas. Et pourtant, Poirot aurait dû percevoir une présence, comme si l'air lui-même retenait son souffle. En revenant sur ses pas, il croisa Mrs. Baines, la cuisinière, qui portait un plateau couvert d'une cloche en argent. À sa vue, elle semblait hésiter, puis lui lança un regard furtif vers le couloir interdit. Rien à voir par là, Monsieur Poirot. Mieux vaut n'y pas déranger, dit-elle d'un ton neutre. Plus tard au salon, Lady Margaret Fenwick, lit pause. Sir Alistair s'installa près de la cheminée. Et sa voix douce, mais teintée d'une inquiétude mal dissimulée, s'adressa au détective. Vous êtes venu pour l'affaire. Mais savez-vous vraiment quelle est cette affaire? Poirot, imperturbable, répondit simplement. Pas encore, madame. Mais j'y travaille. Le soir tombait et avec lui revenaient les bruits familiers du manoir, le cliquetis des tasses de thé, les pas foudres des domestiques, le crépitement du feu. Pourtant, à travers ces sons rassurants, Poirot percevait encore ces silences particuliers, qui semblaient émaner du couloir interdit. Dans ses chambres, il nota soigneusement ses observations dans son petit carnet. 3 points à retenir. La serrure entretenue, le tapis de place, et l'attitude hésitante de Mrs. Baines. Il savait que ces détails isoles ne signifiaient pas grand-chose, mais assemblés, aus finiraient par former un tableau clair. Avant. De ses couches, Poirot entr'ouvrit la fenêtre. La brise fraîche apporta le parfum humide des jardins, ample et l'écho lointain d'un clocher. Dans la nuit noire, Willow Grange dormait. Au du moins faisait semblant. Le lendemain, un soleil pâle perça à travers les nuages, inondant les jardins d'une lumière douce et dorée. Poirot profitait de cette accalmie pour faire une promenade matinale. Les allées gravellones étaient encore humides de la pluie. De la veille, et l'air sentait la terre fraîche. Les rosiers, lords de gouttes, semblaient ployer sous leur parfum. En longuant la facade ouest du manoir, il leva les yeux et remarqua quelque chose d'étrange. Une fenêtre du troisième. Edge était entr'ouverte, alors que toutes les autres étaient soigneusement fermées. C'était la fenêtre du couloir interdit. Poirot s'approcha pour mieux observer. L'encadrement de bois semblait récemment repeint, mais le rebord portait encore quelques traces d'un débit poussiéreux. Cela signifiait que la fenêtre n'était pas souvent ouverte, sauf récits date de retirer l'intérieur. Il monta les escaliers avec cette démarche mesurée qui lui était propre. Arrivé devant la porte du couloir interdit, il entendit un très léger frottement, comme celui d'un tissu qui l'en effleure. Mais à peine s'était-il immobilisé
que la brute cessa. A si moment, Sir Alistair apparat et l'outrabout. Du couloir, Monsieur Poirot, qui vous et I church partout, dit-il avec une cordialité forcée. Le déjeuner est servi. Son ton était aimable, mais ses yeux trahissaient un agacement subtle, comme si avait surprise Poirot sur un territoire défendu. Pendant le repas, le détective resta silencieux, se contentant d'observer les convives. Lady Margaret paraissait préoccupée, jouant distraitement avec ses bagues. Mrs. Baines, elle, surveillait les plats avec une application mécanique, évitant soigneusement de croiser le regard de Poirot. Un détail attira son attention. L'un invites, un certain Major Whitmore, avait les deux taches de peinture. Lorsque Poirot fit remarquer ces détails d'un ton innocent, l'homme eut un léger sursaut avant de rire. Un vieux hobby, mon cher, qui restaure des cadres anciens. Après le dessert, Poirot s'excusa poliment et retourna seul vers la bibliothèque. Mais au lieu d'entrer, il bifurqua discrètement et monta à l'étage, being décidé à examiner cette fameuse fenêtre. Arrivé dans le couloir interdit, il trouva la fenêtre désormais fermée, et verrouillée de l'intérieur. Sur le parquet, une trace fine et rectiligne indiquait que quelque chose de lourd avait été placé récemment. Poirot soured in silence. Dans cette maison, rien n'était les au hasard. Sauf les mensonges. Asterisk si matin-là, le ciel s'était couvert d'une voile grise uniforme. Un vent discret faisait trembler les branches des haters qui encadraient l'alimentent et Willow Grange. Dans cette lumière diffuse, le manoir semblait flotter entre veille et sommeil, comme si hésitait à livrer ses secrets. Poirot, fidèle à ses routines, prit son petit déjeuner seul dans la véranda vitrée. Il observait la condensation sur le verre et le ballet silencieux des domestiques. Si calme apparent n'était pour lui que rideau. Derrière, il percevait le frémissement d'une tension grandissante. Après l'audio, il monta discrètement. Au couloir interdit. Cette fois, la porte n'était pas fermée. Il poussa lentement la battante, révélant un espace étroit, aux murs tapissés de vieux portraits oubliés. L'air y était plus froid que dans le reste du manoir, et une odeur faible, mais distincte de cire bois flottait encore. En se vacant, son regard se fixa sur une petite table en acajou, et moitié dissimulée par un paradent. Sur cette table reposait un mouchoir délicat, broad d'initials. Mais si n'était pas le tissu qui attira d'abord l'attention de Poirot. C'était la tache sombre en son centre dot. Il sortit à ses loupes et examina la fibre. La texture collante, l'odeur métallique. Il n'eut aucun doute. C'était du sang, frais de quelques jours seulement. Et cet instant, un craquement discret résonna derrière lui. Il se retourna vivement, mais le couloir était vide. Pourtant, l'impression d'y observer était si forte qu'elle en devenait presque palpable. Poirot, impassible, glissa le mouchoir dans une pochette plastique qu'il avait toujours sur lui, comme s'il s'agissait d'un geste parfaitement banal. En repartant, il s'arrêta devant la fenêtre du couloir interdit. Et travers les vitres légèrement opaques, il aperçut dans le jardin la silhouette de Major Whitmore, penché sur une caisse de bois qu'il refermait avec hâte. Poirot descendit tranquillement les escaliers, les visages parfaitement neutres. Mais dans son esprit, les pièces du puzzle commençaient déjà à s'assembler. Il savait désormais que ci n'était plus seulement un mystère de vieilles rancunes familiales. Quelque chose de plus grave, de plus récent, s'était produit dans cette maison d'hôte, et si premier indice tangible venait de transformer Willow Grange en un potentiel de crime. Asterisk le lendemain,
Poirot prit un petit déjeuner en compagnie de Sir Alistair et de Lady Margaret. La pluie tombait doucement sur les vitres, produisant un murmure apaisant qui contrastait avec la tension sous-jacente dans la pièce. Le détective d'un ton léger commença à raconter une anecdote sur une affaire passée, mais il inséra subtilement un détail. Un mouchoir tache de sang, retrouvé dans un lieu inattendu. Lady Margaret, qui tenait à sa tasse de thé, eut un infime sursaut, presque imperceptible. Sir Alistair, lui, conserva son flegme, mais son regard se fixa un instant sur Poirot, avant de se détourner vers la pluie. Le détective nota chaque micro-réaction, sans les opérateurs qu'il observait. Après le repas, il proposa une promenade dans les jardins, malgré le temps humide. Major Whitmore accepta, pretextant que peu d'air frais lui ferait du bien. En chemin, Poirot évoqua les fenêtres de l'Isle Ouest et leur était parfaitement entretenu. Whitmore répondit avec une rare force qu'il n'avait jamais. Miss Lespide's law hot. Poirot, en bon stratège, n'y releva pas la contradiction, mais la nota malament. Puis, tout en s'abritant sous une vieille chaîne, il désigna la caisse que Whitmore avait manipulée la veille. Une réparation de cadre, pas-aider? Demanda-t-il innocement. Le militaire répondit que c'était juste du bois à broler. Mais ses mains ganties trahissant une nervosité inhabituelle d'autre retour au manoir. Poirot s'entretint avec Mrs. Baines, sans poser de question directe. Il lui parla du couloir interdit comme d'un souvenir ancien, d'un lieu au loin. Rangit si qui n'est plus utile. La cuisinière, visiblement mal à l'aise, se contenta de murmurer. Certains objets n'y devraient pas être dérangés. L'après-midi, le détective s'installa dans la bibliothèque, feuilletant distraitement un recueil de poésie. Il attendait. Il savait que ces insinuations du matin feraient leur chemin dans l'esprit des habitants et que, tôt ou tard, l'un d'eux se trahirait par un geste ou une parole au crépuscule. Alors que la pluie avait cessé, il se posta. Dans le hall. C'est là qu'il vit Lady Margaret traverser discrètement le couloir menant à l'Isle Ouest, tenant quelque chose enveloppé dans un tissu sombre. Poirot ne la suivit pas immédiatement. Il préférait laisser l'illusion de liberté. Ces suspects, sachant que la vérité, comme un papillon, se capture mieux quand on ne la chasse pas brusquement. Dans le silence du soir, le manoir semblait retenir son souffle, comme conscient que le jet de Hercule Poirot venait de commencer. Asterisk la nuit tombait sur Willow Grange, enveloppant le manoir d'un manteau de silence, seulement rompu par le tic-tac régulier des horloges et le crépitement discret du feu dans les cheminées. Poirot, fidèle à ses méthodes, se déplaçait lentement dans les couloirs. Ses sens attentifs au moindre détail dot, il savait que Lady Margaret se trouvait quelque part dans l'Isle Ouest. Les domestiques, étrangement silencieux si soyeux-là, semblaient éviter cette partie de la maison, comme si un accord tacite interdisait de mettre les pieds et la tombée de la nuit au détour d'un couloir. Il aperçut une faible lumière, filtrant sous une porte entr'ouverte. Il s'en approcha, sans un bruit, et vit Lady Margaret agenouillée devant un petit coffre ancien. Ses mains fines tremblaient légèrement, alors qu'elle en retirait des objets enveloppés dans du linge.parmio, un médaillon en or, une vieille lettre plie plusieurs fois et un petit flacon de verre, presque vide, contenant un liquide amber. Poirot franqua les sourcils. Il n'avait pas encore vu la ligne, mais il savait que ce genre d'objet avait souvent sa place
dans les histoires. O la verite se cache sous des couches de silence. Lady Margaret sursauta lorsqu'elle remarqua la silhouette de Poirot dans l'embrasure de la porte. Monsieur Poirot, si n'est pas si que vous croyez, balbutia-t-il, refermant vivement le coffre. Madame, répondit-il avec douceur, si que j'y crois importe peu. Sont les faits qui comptent. Et ils n'y se pressent jamais, vous savez. Ils préfèrent que l'on vienne au pétiment. Elle détourna le regard vers la fenêtre. O la pluie recommence et tombe. Il y a des histoires, murmura-t-elle, qui ne peuvent être racontées, pas encore. Et sa voix tremblait légèrement, mais dans ses yeux brillait une résolution farouche. Poirot, comprenant qu'il n'obtiendrait rien de plus si cela, se retira sans insister. Mais en redescendant l'escalier, il savait que si coffre et son contenu serait la clé pour comprendre l'atmosphère lourde qui pesait sur Willow Grange dot, et il pressentait qu'avant longtemps, le silence poli du manoir céderait la place à une vérité que nul n'y pourrait ignorer. Cette nuit-là, Willow Grange paraissait pleine dans un sommeil profond. Les couloirs, bains d'une faible lumière orangée venue des vallées murales, étaient déserts. Dans les cheminées, les derniers tissons rougeoient d'épines. Un silence presque liquide enveloppait tout. Jusqu'à si qu'abrut sec le brise. Poirot, qui dormait peu, et gardait toujours l'oreille attentive, se redressa aussitôt. C'était un cliquement métallique, suivi d'un froissement rapide, comme si quelque chose ou quelqu'un venait de heurter un objet en métal avant de s'éloigner, précip et ment, dont il enfila un peignoir, chaussa ses pantoufles impeccablement, cerise et sortit dans le couloir. Le brute semblait provenir de l'aile ouest. Il avança lentement, chaque pas calcul, pour éviter de faire grincer le parquet. Arrive près du couloir interdit. Il vit que la porte était entr'ouverte, si qui ne s'était pas produit depuis son incursion dans la ville. Une faible lueur oscillait à l'intérieur, projetant des ombres mouvantes sur les murs tapissés. Poirot se glissa silencieusement dans la pièce. La lumière venait d'une bougie passée et même le sol, près de la fenêtre. Mais la fenêtre, cette fois, était grande et ouverte, laissant entrer un souffle froid qui faisait vaciller l'AMME dot au centre de la pièce. Un objet intéressant. Attention! Le coffre de Lady Margaret, ouvert, son contenu en désordre. Le médaillon était tout au sol, et la lettre de pli révélait une écriture nerveuse, presque illisible. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'absence du petit flacon de verre. Un courant d'air, plus vif, éteignait la bougie. Dans l'obscurité, Poirot entendit à nouveau ce froissement furtif, cette fois venant de l'extérieur. Il se précipita vers la fenêtre, et apricot, dans les jardins plongés dans la nuit, une silhouette fuyante disparaître derrière là. Serre, sans chercher à donner l'alerte immédiatement, il referma calmement la fenêtre et ralluma la bougie. Ces petites cellules grises étaient en pleine effervescence. Quelqu'un venait de commettre une action irréversible, et le caquire du mystère venait de changer de configuration. En regagnant à sa chambre, Poirot se dit qu'à partir de maintenant, chaque habitant de Willow Grange allait se révéler, non plus par ses paroles, mais par ses réactions. Asterisk au petit matin, le manoir s'éveilla dans une heure pale. La pluie de la nuit avait les sur les vitres un ruisseau de perles d'eau, qui filtrait les rayons du soleil en éclats doux et d'ors. Dans la salle à manger, la table était dressée comme si rien n'y s'était produit. Mais Poirot,
Savez que chaque convive porte désormais un fardeau invisible dot. Il commence par s'asseoir face à Major Whitmore, qui burit sa tartine avec une lenteur excessive. Vous dormez bien, mon cher Major? Demanda Poirot d'un ton anodin. Le sommeil est parfois capricieux dans les vieilles demeures. Ces bruits nocturnes, par exemple, peuvent troubler les nerfs. Le militaire leva un sourcil, mais n'y répondit qu'un bref. Qui dors d'un sommeil de plomb. Lady Margaret entra ensuite, vêtue d'une robe bleu pale. Ses mains étaient joints devant elle, mais ses yeux semblaient éviter ceux de Poirot. Il se contentait de lui offrir un sourire courtois, tout en observant une fine trace rouge sur l'un de ses poignets, comme une marque laissée par un objet serré. Puis s'y fut autour de Mrs. Baines de servir l'idée. Poirot l'interrogea sur l'inventaire des réserves. Je suppose que vous tenez tout sous col, n'est-ce pas? Surtout, les liquides particuliers. Elle acquiesça avec raideur, précisant que aucune bouteille n'y quitte la cuisine sans sa permission. Pourtant, son regard glissa vers la porte, comme pour vérifier si quelqu'un écoutait. Dans la bibliothèque, après le petit déjeuner, Poirot engagea une conversation plus libre avec Sir Alistair. Il parla de la fenêtre ouverte, sans mentir la nuit précédente, et observa attentivement la réaction de son hôte. Celui-ci fit semblant n'y pas comprendre, mais son léger changement de posture trahissait un malaise profond. Pour l'après-midi, Poirot organisa une rencontre impromptue. Dans le petit salon, prétextant vouloir discuter de littérature. En réalité, il avait disposé les photos de manière à observer chaque visage et la lumière changeante du feu de cheminée, guettant le moindre tressaillement lorsque certains mots, coffres, flacons, lettres, étaient. Prononces, chaque sourire force, chaque silence trop long, chaque main qui s'est crispée sur une accoudoir, était pour lui une pièce supplémentaire du puzzle. Il n'y cherchait pas encore à confronter, mais à comprendre la nature des lignes invisibles entre ses habitants. En fin de journée, alors que les ombres s'élonguaient dans les couloirs, Poirot nota dans son carnet. Le vrai murder ici n'est peut-être pas encore survenu, mais la préparation est en cours. Asterisk le lendemain matin, l'air était étonnamment clair, comme si la pluie avait lavé toutes les impurités du ciel. Mais si calme apparent n'y dura pas. Peu après 8 heures, un cri aigu, suivi d'un appel faux, résonna depuis les jardins. Poirot, qui dégustait son café dans la véranda, pose aussitôt à ses tasses et se leva. En traversant la hall, il aperçut par la grande baie vitrée la silhouette de Mrs. Baines, immobile, une main sur la bouche. Et ses pieds, près de la serre, pissaient en cours dont il s'agissait du jardinier Thomas Reed, un homme discret et respect. De tous, ses vêtements étaient humides, comme s'il avait traversé les herbes trempées de rosée, mais ce qui attira immédiatement l'attention de Poirot fut la position de ses mains, crispées, autour d'un morceau de tissu bleu foncé. Les domestiques commencèrent à se ressembler, formant un cercle inquiet autour de la skein. Sir Alistair arriva en hâte, son visage blême. Mon Dieu! Thomas, mais qui aurait pu faire cela? Demanda-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Poirot, agenouillé, examina le corps. Pas de blessure visible, mais un parfum. Étrange flottait dans l'air, à peine perceptible, rappelant celui du liquide amber disparu. Il prit soin de prélever le morceau de tissu que le défunt tenait encore, le glissant dans une enveloppe. Lady Margaret apprit à son tour. Son regard se fixa sur la skein,
mais elle détourne aussitôt les yeux. Poirot remarque auquel serait un mouchoir entre ses doigts, comme si elle cherchait et emporter ses mains de trembler. Le détective se redressa, jettant un dernier coup d'huile vers la serre. Vitre latéral était entr'ouvert, laissant passer un courant d'air, qui faisait osciller une plante suspendue. Sur le rebord, des traces de pas boueux s'éloignaient en direction de l'île ouest du Emmanuel Ardot. Il se tourna vers Sir Alistair. Monsieur, personne n'y quitte Willow Grange avant que cette affaire n'y soit éclaircie. Assez voix, bien que douce, n'y laissez aucune place à la discussion. En silence, tous regagnèrent l'intérieur. Mais désormais, le manoir n'était plus seulement le théâtre de secrets anciens. C'était une scène de crime, et chacun de ses habitants savait qu'il pouvait être le prochain à être interrogé par Hercule Poirot. Asterisk des l'après-midi, Poirot prit le contrôle absolu de Willow Grange. Il demanda à Sir Alistair de fermer les portails extérieurs et de faire savoir à tout le personnel qu'aucune entrée et sortie n'y serait autorisée sans son accord. L'atmosphère, déjà lourde, se fit oppressante. Les habitants se ressemblèrent. Dans le grand salon, sous la lumière tamisée des abattoirs anciens, le feu crépitait doucement, mais ne portait aucune chaleur aux visages tendus. Poirot, debout près de la cheminée, observait chacun avec la précision d'un horloger. Mais Amos, comment que-t-il, il voit dans cette maison un ligne, invisible entre la mort de Thomas Red et les secrets que vous gardez. Si ligne je le trouverai. Ses voix, bien que basse, résonnaient avec une autorité TRANQUILLE. Il décida de commencer par les objets. Sur une petite table, il avait disposé le morceau de tissu, trouvé dans la main du jardinier, le mouchoir tache de sang découvert plus. Tit, et la photographie d'un flacon de verre, identique à celui disparu. Chacun des résidents fut invité et regarda attentivement. Lady Margaret baissa les yeux presque aussitôt. Major Whitmore, Louis, frotta les sourcils comme pour calculer la meilleure réaction. Mrs. Baines resta impassible, mais ses mains serrèrent. Si fort son tablier que le tissu se froissa. Poirot, insistant sur un ton presque amical, demanda à chacun où il se trouvait la nuit précédente. Les réponses vinrent, toutes ponctuées de petites hésitations, comme si chacun cherchait la formulation la moins compromettante. Pendant que les convives parlaient, Poirot observait les détails secondaires. Un regard fiant, un tic nerveux, une respiration plus rapide et certains muscles. Il notait tout mènement, comme s'il reliait des fils invisibles entre eux. Lorsqu'il jugeait la séance suffisante, il se leva. Merci, nous reprendrons demain. Mais je vous préviens, chaque mensonge sera plus facile à déceler que vous ne l'imaginez. Il fit cette déclaration avec un léger sourire, comme si en enquête une partie d'échecs dont il contrôlait déjà les coups et vie en ardot. La nuit tombait sur Willow Grange, et derrière les portes closes, chacun savait que le temps jouait désormais pour Poirot, et contre le coupable. Le lendemain matin, le manoir baignait dans une heure laiteuse. La brume, dense et épaisse, enveloppait les jardins et dissimulait presque entièrement la grille d'un tree. On aurait dit que Willow Grange flottait, isole du monde comme un vaisseau en pleine mer. Alors que Poirot prenait son de dans la bibliothèque, Mrs. Baines entra, tenant de la main un enveloppe jaune. On la retrouvait derrière un meuble, dans le bureau de Sir Alistair, Monsieur Poirot. Pas être est si important. Elle la posa avec précaution sur la table, comme si l'objet pouvait brûler.
l'écriture sur l'enveloppe était fine, presque élégante. Et l'adresse portait le nom de Lady Margaret. Aucun timbre, aucun sceau officiel. Il s'agissait clairement d'une lettre remise en main propre. La date, écrite au crayon, remontait à 2 semaines exactement. Poirot l'ouvrit avec la pointe d'une coupe-papier. Et l'intérieur, un seul feuillet, couvert d'une écriture nerveuse. Il sait, si tu nous avons fait ni pourra rester caché éternellement. Si le coffre est découvert, tout sera perdu. Débarrassé d'un avant qu'il m'y parle. Aucun nom, mais les mots vibrant d'urgence dont la découverte changeait la donne. Elle indiquait non seulement une complicite, mais aussi une direct. Cela signifiait que le meurtre de Thomas Red pouvait avoir et motif par un acte de prévention, pour l'empêcher de révéler quelque chose. Sir Alistair, convoque sur le champ, affirma ni rien savoir de cette lettre. Lady Margaret, en revanche, pâlit visiblement en la lisant, puis déclara d'une voix presque éteinte, Je ne l'ai jamais vu. Quelqu'un veut que vous croyiez le contraire. Poirot, impassible, replia la lettre et la glissa dans es poche intérieur. Il savait que ce genre de document pouvait être un lawyer autant qu'une preuve. Mais il percevait aussi que sa simple existence allait provoquer des fissures dans les défenses des suspects. En sortant de la bibliothèque, il croisa Major Whitmore dans le couloir. L'homme le salua brièvement, mais Poirot nota que son regard se portait, l'espace d'une seconde, sur la poche où la lettre reposait. Si micro-détail suffisait pour que le détective sache l'état communiqué et ses resserres, le jour avant l'événement, et avec lui l'impression que Willow Grange, tout en silence et en murmures, cachait une vérité prête à éclater l'après-midi. Même, Poirot organisa un nouveau rassemblement dans le grand salon. Le feu brûlait doucement dans l'autre, et une lumière dorée filtrait à travers les rideaux épais. Shocking prit place, certains avec une curiosité mal contenue, d'autres avec une raideur défensive. Le détective sortit la lettre, trouvit la veille, et la posa bien en vue sur la table basse. Mes amis, dit-il calmement, ce document est au cœur de ce qui s'est passé ici. Il ne m'appartient pas encore de dire à qui il était destiné, mais je peux affirmer qu'il est authentique, et qu'il n'a déjà révélé plus que vous n'y croyez. Un silence dense s'installa. Lady Margaret fixa ses mains jointes sur ses genoux. Sir Alistair soutenait le regard de Poirot, mais ses yeux trahissant une tension croissante. Major Whitmore lui semblait sur le qui-vive, comme prêt à bondir au moindre mot. Poirot fit mine de feuilleter la lettre, puis la reposa. Si soin je la laisserai ici sur cette table. Si quelqu'un veut s'en impérer, il pourra le faire. Mais sachez que je saurai qui. Il accompagna ses paroles d'un sourire imperceptible, comme si en enquête un simple jet dans la soirée se déroulait sous une atmosphère étrange. Les convives parlaient à voix basse, les domestiques circulant avec précaution. La lettre, immobile sur la table du salon, semblait attirer tous les regards, comme un aimant silencieux, et minuit Poirot, qui avait discrètement installé un petit miroir derrière un vase en porcelaine, observait depuis le vestibule. Une silhouette entra dans le salon, se pencha sur la table, et saisit la lettre avec précipitation. L'individu croyait être seul, mais Poirot avança d'un pas et alluma la lampe. La lumière révéla le visage tendu de Major Whitmore, tenant encore l'enveloppe. Ah, Major, dit Poirot doucement, il semblerait que vous veniez de confirmer
CQG soupçonné depuis le début. Whitmore, blame, sera les matures. Mais n'y prononce pas un mot. Le détective savait qu'il n'y tiendrait plus longtemps. Le piège avait fonctionné. L'orgueil du coupable avait franchi la limite. Et désormais, il n'y aurait plus de retour possible. Asterisk le lendemain matin, Poirot demanda si tous se réunissaient dans la bibliothèque. Le feu brûlait doucement, projetant des ombres dansantes sur les boiseries sombres. Les fauteuils avaient été disposés en cercle, créant une atmosphère et la forcing team et solennel. Lorsque chacun fut installé, Poirot se leva, mains joints derrière le dos. Mes amis, le moment est venu de mettre un terme à ces jets d'ombres. La vérité, comme toujours, c'est frais en chemin, et elle est prête à voir la lumière. Il commença par rappeler les faits. La fenêtre entr'ouverte de l'aile. Ouest, le mouchoir tache de sang, le flacon de liquide amber disparu, la lettre de menace, et enfin, la mort de Thomas Reid. Chaque élément, dit-il, n'était que fragment. Jusqu'à ce qu'on les assemble. Major Whitmore, poursuivit Poirot, vous avez cherché et vous impérer de cette lettre parce qu'elle vous liait directement à l'affaire. Vous avez craint que Reid n'y révèle ce que vous aviez fait. Au plaidet, ce que vous aviez à de dissimuler. Le major tenta de protester, mais Poirot leva la main. Je vous en prie. Les preuves sont là. Vous avez utilisé le flacon, un poison discret, à action retardée, pour éliminer Reid, car il avait découvert que vous aviez déplacé un objet du coffre de Lady Margaret. Cet objet, je le sais, contenait des informations compromettantes. Pour Sir Alistair, et vous-même. Un murmure parcourut l'assemblée. Lady Margaret baissa les yeux, tandis que Sir Alistair se raidissait. Mrs. Baines, elle, observait la scène avec un calme étrange, comme si elle savait que tout fallait finir ainsi. Poirot continua. La nuit où j'ai entendu un froissement dans le couloir interdit. C'était vous, Major, qui fouilliez la pièce. Vous avez ensuite utilisé la serre comme voie de sortie, pensant que les traces de pas disparaîtraient avec la pluie. Il s'approcha du Major et sortit de ses poches le morceau de tissu trouvé dans la main du défunt. Ce morceau provient de votre manteau, Major, et ce détail combine vos gestes et vos regards et vos mensonges. M'a suffit pour compléter le puzzle. Le silence retomba, lourd et définitif. Poirot se recula, laissant le Major aux mains de Sir Alistair, qui appela aussitôt la police. Le détective savait que Willow Grange avait encore ses secrets. Mais celui-ci au moins, venait d'être mis en pleine lumière. Asterisk le lendemain de l'arrestation du Major Whitmore. Un calme étrange retomba sur Willow Grange. Les domestiques reprirent leurs tâches avec une discrétion accrue, comme si chaque brute devait désormais être réduit. Les feuilles avaient cessé, et les jardins, lavés par les jours précédents, étaient ensoleillés sous une nouvelle. Poirot se promenait dans l'aile ouest. Il passait devant le couloir interdit, désormais ouvert, et entra dans la pièce qui avait été le centre du mystère. La fenêtre laissait entrer une brise légère, portant avec elle le parfum des roses du jardin. Sur la table, le coffre de Lady Margaret était toujours là, refermé mais vide de ses secrets. En s'approchant du miroir ancien, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant, un fin interstice entre le cadre et le mur. Avec délicatesse, il fit pivoter le miroir sur son axe et découvrit une petite cache dissimulée. À l'intérieur, une enveloppe contenant des lettres anciennes, des photographies, et un journal intime jauni par le temps.
Ces documents racontent l'histoire d'une liaison oubliée, d'un enfant disparu, et d'un héritage contesté. Rien qui ne change le cours de l'enquête criminelle, mais suffisamment pour expliquer le point de silence qui avait règne dans le manoir pendant tant d'années. Poirot remit tout en place, referma la cache, et contempla son reflet dans le mirror. Certaines vérités, murmura-t-il, n'ont pas besoin d'être exposées pour rendre la justice. Dans l'après-midi, il prit la vie avec Lady Margaret dans le petit salon. La pluie recommença à tomber doucement, accompagnée par le tic-tac régulier de l'horloge et le crépitement du feu. Les brutes familières reprenaient leur rail de toile de fond apaisante. En quittant Willow Grange, il jeta un dernier regard vers les fenêtres du manoir. Les ombres semblaient moins pesantes, comme si la maison elle-même avait été soulagée d'un fardeau invisible et, en pensée, il s'adressa à ceux qui aiment ces histoires. Vous n'y croiriez pas si qu'elle avait les derrière le miroir. Mais cela, seul Poirot le savait vraiment.